She said we will have to start without her, and I will put questions. Okay, so we are here, we're live now. So I'm Lisa Murray, welcome. We're talking about creating money doing work you love tonight. And I have Chiara here, and she is going to translate into Italian. Yeah, eccoci, sono Lisa Murray, io sono Chiara e vi tradurrò in italiano e oggi parliamo di come creare più soldi con un lavoro che amate. Eccoci qua. Yeah, so you're welcome to put your questions in. And if you would like to ask specific things, please do, because we're going to give you some tips and tools tonight. And we're also going to talk about different ways of actually having fun creating money, because a lot of people don't really enjoy that. They find it hard, and it's not. Adesso sentitevi assolutamente liberi di mettere qualsiasi domanda sulla chat, sia in italiano che in inglese, verranno tradotte a Lisa e state all'occhio perché daremo un sacco di suggerimenti su trucchetti e consigli su come creare più soldi, perché molte persone pensano che sia una cosa difficile creare più soldi e come sarebbe se non lo fosse? So today I've been playing with people, and we've actually been talking about creating work you love. And one of the things is that most people find that they're not willing to choose ease with work. It's like it has to be hard and it has to be a struggle. And I wonder what could be different if you allowed money to come to you with ease. E l'argomento di cui parleremo sarà per iniziare la facilità con il lavoro, perché il lavoro è sempre visto come una fatica, come sgobbare, doversi dare molto da fare. Come sarebbe se invece i soldi venissero con facilità a noi? So one of the things that you can play with is actually looking at the things you do for work that you have decided you have to do that you don't actually enjoy. Una cosa che potete fare è iniziare a guardare alle cose del vostro lavoro che avete deciso di dover fare e che in realtà non vi state godendo, che non vi piace fare. And what you can do with that is ask, well, do I truly need to do this? Or, as in, is it required to do it? Or could somebody else do it instead? E uno degli strumenti per ogni punto di questa lista che potreste utilizzare è chiedere: è veramente necessario e richiesto che lo faccia io o potrebbe farlo qualcun altro? And if you would prefer not to suffer, then you have to be willing to give that work up and actually add things that would be fun for you to do. E se avete voglia di scegliere questo, di scegliere questa facilità, potreste dare il lavoro a qualcun altro, questo lavoro, questa incombenza a qualcun altro e chiedervi che cosa sarebbe divertente fare per me adesso. And so, what is it that you most love about creating your work? Qual è la cosa che amate di più del creare il vostro lavoro? And with that, how can you add more of that energy? Because when you're actually doing something you love, the money begins to show up in quite different ways. Come potreste aggiungere quello che amate fare nel vostro lavoro? Perché quando iniziate a fare un lavoro che amate, i soldi iniziano ad arrivare con un'energia e in un modo completamente diverso. Come sarebbe aggiungere questa energia di quello che amate fare nella vostra vita? And as an example of that, I travel around a lot in lots of different countries, and I'm always in the question of how money can show up. And my questions are like, well, what would be fun for me today? And who could I invite to play with me? And can I have money now, please? E adesso sto girando molto per l'Europa e per il mondo e ogni giorno mi chiedo come
posso creare soldi, cosa sarebbe divertente fare per me oggi, e con chi posso parlare, con chi posso giocare e come posso invitare soldi nella mia vita oggi. And in asking these questions, I'm not looking for a specific answer. I'm looking to open up an energy that allows a different possibility to show up. E non soltanto richiedendo una risposta, quanto andando a punzecchiare un'energia che permetta diverse possibilità di mostrarsi e manifestarsi. And with that, one of the things that's really important is not to control the outcome, not to try and make it happen, not to force it into existence, but to actually allow a flow to show up that is actually a contribution to you and creates more ease. E al posto di cercare a tutti i costi di fare che queste cose si manifestino, semplicemente lasciare che vengano fuori seguendo l'energia e che le cose si manifestino perché le desideriamo, non perché ne abbiamo bisogno. And as you let go of the control of how your business should be and how people give you money, because one of the interesting things is that most people would love to give you money for something you're great at, and yet if you're not offering them a way of doing that, they can't give you the money. E anche lasciare andare il controllo che avete sul vostro lavoro, perché in realtà esistono un sacco di persone che vi darebbero dei soldi per una cosa che siete in grado di fare, siete bravi da fare e vi diverte fare. E quindi come sarebbe lasciare andare questo controllo e permettervi di ricevere di più? So what is it that's easy for you, that's fun for you, that you refuse money for? Because what I see a lot is people going, but that's so easy. Why would I charge people for that? Perché le persone normalmente non si rendono conto dei talenti che hanno, perché pensano è troppo facile, come posso farmi pagare per una cosa del genere? E quindi cos'è che avete deciso che è troppo facile, per il quale non volete ricevere dei soldi? And it's in that refusal of doing what's easy that you refuse money. So I wonder how many times in the last year you have refused money when you could have said, yes, thank you very much. I would love to do that for you and I would be grateful for the money. Ed è proprio in quel rifiuto che si blocca la capacità di ricevere i soldi, perché come sarebbe se abbassassimo le nostre barriere e ci permettessimo di ricevere, essere grati per i soldi, dire grazie, sì. And so if you have any questions about this, please type them in and we can translate them or, you know, talk about them either way, whether English or Italian. So, Se avete delle domande, per favore scrivetele in chat, le tradurremo e Lisa risponderà. yeah, so I wonder how much money you could actually make if you were willing to play with this and to explore the things that are easy for you that you don't even do quite often because they're too easy and you think you're bored. E mi chiedo cosa succederebbe se giocaste con questi talenti che avete, con queste cose che sono così facili per voi, che non le fate neanche così tanto spesso perché vi annoiate velocemente, tanto vi vengono facilmente. And so what if you just need more projects? What if you need to add things so that there are so many things going on that all of it is fun for you because you can't get bored if you do lots of things. You can only get bored if you're limiting yourself to doing one or two things that maybe aren't your favorite things. Sì, e come sarebbe se aggiungeste qualcosa alla vostra vita, se avendo così tante cose non ci fosse la possibilità di annoiarsi perché ci sono così tante cose che stanno succedendo e vi annoiaste quando limitate la vostra vita a poche cose, mentre invece quando la espandete le possibilità vi chiamano. So this is part of creating work you love. Because we've been taught that we just have to have a job or a business. And today I was playing with people and I was like, well, what if you could have a job and a business and some projects and some collaborative ideas that you do with other people?
E oggi stavo proprio parlando di questo, ho appena finito questa classe di creare il lavoro che amate e come sarebbe se ci hanno sempre spiegato che dobbiamo avere un lavoro o un business e come sarebbe se invece poteste avere un lavoro e un business e dei progetti e delle collaborazioni e cos'altro potreste avere che sarebbe divertente per voi? So we have a question here, which is, do you have a tool for people who are stuck in charging the rates they should charge, like people who underprice their rates out of insecurity? Can I translate it in Italian? Is it fine? Posso tradurla? Yes. Allora, c'è una frase di pulizia per le persone che sono bloccate nel farsi pagare una determinata quota di soldi e si diminuiscono sempre il prezzo del loro lavoro per insicurezza. I'd like some of that too. Yeah, I'm sure. So this is a really interesting thing because when we start out doing something, I don't know anyone who charged a lot of money first up. Like, it's really easy to underprice. And what I would say, first of all, is charge an amount that makes you feel slightly uncomfortable, but that you know is good value. E una cosa che succede molto spesso per insicurezza o per paura di chiedere troppo è quella di alzare i prezzi, quella di chiedere di più. E quindi la prima cosa che vi suggerisco è di chiedere una somma per la quale non vi sentite completamente a vostro agio, un po' di più. And so what that looks like is being brave, having courage, knowing your value, because if you just go, I'm insecure, so I'm going to charge less, that's an unkindness to you and actually an unkindness to the other person. And Anna has joined us. Yay, we found her. Hello, do you hear me? Yes, we Yes, Okay. translate what I just said and then you can start asking me questions. Yeah. How does it get any better? Yeah, I thought I had, a very, very slow line, but it was other stuff. But now I'm here. All right. So, So let Kiara translate what I Yeah, just said. we have a question about people who undercharge themselves, and she just answered back. So, dicevo che avevamo la domanda sul fatto di chiedere un prezzo troppo basso. Quello che potreste provare a fare è chiedere una somma di soldi che sia divertente per voi e che sappiate che valete, perché purtroppo questo chiedere di meno è una situazione comune a molti e non è divertente, soprattutto non è gentile e non onora il vostro lavoro e chi voi siete. Quindi chiedete di più. And one thing I'd like to add as well is, what if you charge something outrageous just for the fun of it? Come sarebbe chiedere una cifra esagerata solo per divertimento, per vedere cosa ne esce fuori. If you do that a couple of times, you'll get to see that it's not actually significant how much you charge. Like, what if you could just give people a price just for the joy of giving them the price? Whether they say yes or not, doesn't matter so much. Come sarebbe se non foste bloccati nella conclusione, nel ottenere o meno quel lavoro, ma aveste la leggerezza di chiedere alle persone una determinata somma e vedere che cosa succede. And now she's asking, okay, yes, I agree, it's an unkindness. And another thing that happens is people who ask for freebies, even with the lower rate, and she said, is it connected? Allora, quello che ha chiesto Reba è che sono d'accordo, non è una gentilezza per me e anche per l'altra persona, ma un'altra cosa che mi succede è che mi chiedono delle cose gratis, dei bonus, anche quando sono a un prezzo molto basso. È una cosa giusta? So the simple solution to that is to offer some things on your website, on Facebook, on YouTube, wherever, that are free, that are a gift to people, that are a contribution to people. And then
you charge more. Because what happens is if you're charging too little, people want you to then work for free or for less or for mates rates or one of those things. And actually, that's usually a heap to charge more, but have some things available for free. So you can send people to your free resources or they can choose your rate for your personal attention. Sì, quindi Lisa suggerisce di avere delle cose sul vostro sito web oppure su Twitter o su Facebook, sulla vostra pagina che siano gratis e poi a quel punto richiedere di più. State espandendo, state offrendo qualcosa e dovreste anche essere in grado di alzare i vostri prezzi adesso. Anna, Okay, you can ask yes. a question now. Yes, I can ask questions. Well, I was just wondering, you've been traveling around now for quite a while, Lisa, in Europe, right? Yeah. And do you see, I mean, we're having this topic of loving your work and getting more paid for it. So do you want to translate that, Chiara? Oh, I'm sorry. I was writing down the question in Italian. Can you repeat? Yeah, I was wondering. Lisa has been traveling around Europe for quite some time, and our topic with loving your work. Excuse me. I got a fly in my throat. Okay. Is it gone? Yeah. So loving your work and getting more paid for that. Do you see something, Lisa? Do you see different things in different countries? Because you've been to Sweden, you've been to Norway, and you're going on to Amsterdam. You had a chat yesterday with the nice guy in Amsterdam. Do you see something similar, or do you see different things here? La domanda è se Anna vede delle cose, adesso sta viaggiando da parecchio in giro per l'Europa e ha fatto tantissime classi in Norvegia, in Svezia, ad Amsterdam e su questo argomento, il lavoro che ami, creare un lavoro che ami, e sta chiedendo a Anna se Elisa sta notando delle differenze, delle caratteristiche, peculiarità diverse a seconda di dove si sposta. You know, I love that question because everyone would love to think that they're the only country that has this problem or that does it this way. And it's so interesting to me to see that really we're all beautiful people and we all have similar things going on. Sometimes the language is different. Like, it's been interesting. Oh, sorry. Chiara, go, actually, I'll talk for too long. No, è interessantissimo di vedere come tutti noi pensiamo, noi di una determinata nazionalità pensiamo di essere gli unici ad avere il problema di scegliere un lavoro che ci piace, invece tutti quanti abbiamo la stessa preoccupazione e viene fuori in modi diversi, ma adoro la domanda. So one of the things that comes up a lot in the Scandinavian countries is that the concept of Jotalagen, where it's like you cannot be more or better than anyone else. And they would say to me, oh, but we have Jotalagen, we can't, do this or we can't choose that. And I'm like, well, in Australia we have the tall poppy syndrome and it's a very similar thing. And actually everywhere we go, everyone has their version of things, oh, you can't be different, you can't be better than anyone else. So actually I see a lot more similarities. Yeah, it's something when you say that. I mean, there's something. I live in Italy, but I am Swedish, so we have that part of the Swedes, so to speak. But I see living here for 7 years, and please correct me, all Italians, if I'm saying something. Yeah. Can you just let Chiara translate what I said? Oh yeah, that's true. Yeah, we have to go through her, okay? So everyone can understand. Lisa notava che in tutti i posti in cui è stata le persone non vogliono essere troppo, non vogliono, si potrebbe dire, fare gli sboroni, essere eccessivi, essere di più, essere troppo, e quindi per questa sindrome dell'alto papavero, come lo chiamano in Australia, tutti quanti fanno un passo indietro. E appunto Anna stava dicendo che lei è svedese ma vive in Italia da 7 anni e Anna ti passo la palla. Okay, thank you, grazie. No, I see also here in Italy that, speaking to people and just bringing up the topic of maybe, you have a choice. Maybe you could choose something else. It seems to me that it's something that is,
you know, it doesn't exist in many people's universes. Can you speak a little bit about that and what you could actually, you know, what can they, yeah, could you speak a little bit about that? Come sarebbe se Lisa, per favore, ci dessi qualche suggerimento su espandere il proprio universo, cambiare questo concetto che esiste sia in Italia che in moltissimi posti in Europa, direi. Sure. So when we go to that idea that we don't have a choice, what we're really saying is, I'm not willing to make a choice that's different to what I've known. And, excuse me, and this is it's very common everywhere, actually, because it takes you out of your comfort zone and it takes you into a space of the unknown where the choice you make doesn't have a guarantee. And we think that keeping things The safe. audio is not working. I'm sorry. Can you repeat the last words, because it's not working? Yes, I can. So what I said was, when we think we don't have a choice, it's actually our unwillingness to make a choice that would make us different, that would make us stand out from the crowd, that would put us into a space where we're uncomfortable, where it's unknown. La nostra decisione di non fare una scelta è perché sappiamo che la scelta ci cambierebbe e sappiamo che ci farebbe uscire dalla nostra zona di conforto e questo ci spaventa. And So if you, hold on. yeah, go Lisa, go Lisa. One of the things that I play with people around this is actually having a sense of curiosity and having a sense of adventure. Yeah. Una cosa sulla quale faccio lego è quella di avere un senso di curiosità e di avventura nei confronti del lavoro o di queste domande. I like that. You know, for people, because you also, Lisa, for people that don't know you, that are on this call, you use different tools. You use a mix of different things. And could you speak a little bit about what you actually use in these classes? What mixture? What is it that we will actually see in this class, because you're coming to Rome in a week? And what are we going to do there in Rome, and what have you been doing? But mostly with this topic about, you know, loving your work and having a class with you. What can we enjoy with you? Che cosa ci possiamo godere con te? Quale misto di strumenti userai? Con cosa ci strabilierai a Roma la prossima settimana, Elisa? Sure. So I do use sometimes the Access Consciousness tools, and I also use a lot of the tools of how I have actually learned to work over many, many, many years, because I always worked in a different way to most people. And I was always searching for work that I could enjoy and finding different ways of creating that work. And I have lots of examples to give you of how you can go about that so that you have this life that is enjoyable and you have work that is enjoyable. And then, of course, when those things come together, you tend to make more money. E Elisa parla degli strumenti, utilizza gli strumenti di Access Consciousness e poi anche dell'esperienza passata, nel senso che lei ha sempre lavorato e fatto il suo business in un modo diverso e si è proprio messa alla ricerca di che cosa avrebbe contribuito al suo lavoro e l'avrebbe reso più divertente, che cosa l'avrebbe reso godibile, più godibile. E quindi continua a chiederselo giorno dopo giorno e queste domande hanno portato avanti anche queste classi, la creazione di queste classi. Do you see that? Stop, I haven't finished yet. Okay. No, that's fine. Go. So what I wanted to add to that was, so in the workshops, we play and we explore and we try out different ways of looking at how your work could be.
And so there is some coaching and there is some adventures and some very different approaches to finding what's going to work for you, because most people don't even know where to start to find what will work for them. Quello che facciamo nel Yes. laboratorio è giocare, esplorare e vedere, immaginarci come potrebbe, quindi facciamo sia delle proiezioni di noi stessi in un lavoro che amiamo, che dei piani futuri e vediamo che cosa può funzionare, che cosa si crea per noi, perché molte persone non si sono neanche mai fatti la domanda come sarebbe divertirsi nel mio business, come sarebbe godersi il mio lavoro. So, do you have, Lisa, you know, I read so much about you, and we talked about it too, and for people out there listening, I would like to ask a question that you had a time in your life where you really had a so-called burnout. You really, you stopped. Mm-hmm. Do you want to translate that? Yeah, c'è stato un momento nella tua vita nel quale ti sei proprio detta basta, così non funziona più. Una chiamata alle armi per un cambiamento. Do you see that the way you're working and living today is different, and in what way is it different? You know, before and after this particular stop in your life. E cosa è successo nel tuo modo di vivere e di lavorare dopo questo momento particolare nella tua vita? Yeah, look, it is different and it's not different. So what's different is that I am so much kinder to my body. I have a lot more time off, and I've designed my work to be fun for me. What is the same is that I've always loved working, and I still love working, and it's, you know, there's always been a part of it that was really enjoyable for me. And what I've is an awareness of where I can be the greatest contribution. Because one thing I noticed with the burnout was mostly it came when I really needed to change something. Quello che è successo, quello che continua, il filo rosso che mi collega al mio lavoro, il prima e dopo questa crisi, è stato che mi piace lavorare, adoro lavorare. E quello che è cambiato è che ho iniziato a farmi una domanda di che contributo potevo essere io nel mio lavoro e come potevo renderlo divertente. E quello che anche ho deciso di cambiare è stato essere molto più gentile nei confronti del mio corpo, essere molto più rilassata, prendermi dei momenti morti e chiedermi che cosa sarebbe divertente per me nel mio lavoro oggi. So what does it mean to you, Lisa, to be kinder to your body? Cosa significa per te, Lisa, essere gentile col tuo corpo? Are you there, Lisa? She kind of stopped. Oh, Lisa, you're on hold or something. Meanwhile, I just... Yeah, she looks very on hold. Oh, there you go. Oh, there you go. She's back. Yeah. Good. Okay. So what I was just saying was a lot of things need to change. If something's not working, then that Chiara, we can't hear you. It's cracking up a bit, the lines. Yeah, it's not... Can you repeat it? Because we were hearing. Yes. So what I said was that if something is not working, so for me, of course, you know, burnout's a fairly big hint that it's not working. You've got to be willing to look at what's required to change. You know, having no money means something's not working. So you've got to look at what can you change. And that is a really interesting exploration to undertake, because we get very attached to the ways we work and the ways we create. And what I've learned is that if everything is flexible and I'm always looking for how things can expand and be greater, then I'm much less attached to how I'm creating something. Quando c'è stata la crisi, quello che è successo è che avevo bisogno di un cambiamento e quindi mi sono chiesta
quale cambiamento è richiesto qui? Perché molte volte siamo così attaccati al nostro modo di lavorare, al nostro modo di fare business, che non ci facciamo mai questa domanda, mentre può essere una domanda espansiva e che ci aiuta a creare di più, oltre. There is a question, Lisa, by the way, and Yeah. it's Key Hansen. So I don't know. I'm writing it down in Italian, but yeah, there it goes. It says, "I love my work. I've always done, but I have a hard time advertise myself. Can you give me some tools? As I'm Swedish, somewhere inside I say, who do you think you are?" Oh. Thank you. Do you want to say that in Italian? Yeah, amo il mio lavoro e mi è sempre piaciuto, ma ho difficoltà a pubblicizzarmi. Mi puoi dare qualche strumento? Sono svedese e c'è una vocina dentro di me che mi dice: ma chi pensi di essere? Thank you for the question, grazie. Yeah. So the thing of who do you think you are is very much what I was talking about with the Jonterlagen before. And it's like, would you be willing to outcreate the people who give you that point of view? Are you willing to let someone's point of view stop you? Or would you be willing to go, it doesn't matter who I think I am, what would you like to create with your life? Like, what if you gave them a question back? What if you actually ask them what they desire? Because most people will only say that if they're trying to keep you as limited as they would like to stay. Quello che succede col punto di vista delle altre persone molto spesso è che cercano di limitarti e mantenerti bloccato nel posto in cui sei. E cosa ci vorrebbe che tu non validassi il loro punto di vista? Cosa ci vorrebbe che tu rispondessi con una domanda e chiedessi: che cosa vuoi creare tu nella tua vita? Expanding. Yeah. Yeah. Well, you know, what Yeah. if, well, so what if you could just play with people? Like, I don't take people's points of view seriously. I'm like, oh, is that what you think? Thank you for letting me know. And then I choose what I would like to choose. È una cosa che faccio So quando le you're- persone... Oh, sorry. No, go, Chiara, go. Una cosa che faccio quando le persone cercano di buttarmi giù e dire, rispondere con una domanda e chiedere, è interessante, questo è quello che tu sceglieresti, e poi faccio quello che desidero fare io. Come sarebbe non lasciarsi buttare giù da nessuno? So we could actually nurture ourselves with all the judgments around. We could change it around. Yeah. Yeah. E così Anna dice, potremmo nutrirci dei giudizi intorno a noi, usarli come un contributo e come energia vitale da succhiare intorno. Could you say something about that, Lisa? About how you can actually use judgments to your favor? Because maybe many people don't even know what I'm talking about. Lisa, puoi parlare di come usiamo i giudizi a tuo favore, perché molte persone non sanno di cosa stiamo parlando, ma come catturare queste energie e convertirle in qualcosa di più grande. Yeah, the thing is that judgment is not real. It's only real if we make it real. And so lots of people have points of view. And it's like, what if that's just an interesting point of view? What if it's not relevant to what you would like to create? Because if you limit yourself to creating only what other people agree with, will you ever get to create what you would really love to create? Quello che succede spesso è che i giudizi ci mantengono bloccati, e come sarebbe se riuscissimo a rispondere alle persone: wow, che interessante punto di vista questo, non è giusto, non è sbagliato, è un interessante punto di vista, e riuscissimo ad andare oltre questo giudizio che ci limita e ci blocca. Yeah, that's some days that works really fine, Lisa, and some days I mean it's just it can get too much, but it's just then still to remember that little tool, just to know that it's not real, that you could actually choose something else. Then you can always choose something else. Sì, è bello poter avere la consapevolezza che i giudizi degli altri esistono ma non sono reali, che abbiamo sempre la possibilità di scegliere altro, di scegliere di più.
So one thing for me is that I get a lot of joy out of being naughty. So what that means is when someone is judging me really intensely, I will turn it up. I will go, oh, well, how can I really wire their universe? Yeah. Una cosa che mi piace è essere birichina e quindi quando qualcuno mi giudica con moltissima intensità, penso, subito mi chiedo, che cosa posso fare per dargli ancora più fastidio? Grande Lisa, wow, that's amazing, I love that. I love questo strumento. That's the fun of it, right? This is why I love creating. Yeah, yeah. Yeah, so what is, I mean, what is actually creating them? We're talking about work here. We're talking about, you know, and the money side of it all, but creating is so much, isn't it? It could be, yeah, can you speak a little bit about that? Se ci puoi parlare un pochino di che cosa significa creare, stiamo parlando di lavoro, stiamo parlando di soldi, ma creare, che cosa significa per te? Sure. So creating to me is bringing something into existence that hasn't existed before. And how we do that, there are so many different ways. And so when we're talking about, for example, creating work you love, then that is about going, well, what if I did it my way? What if I did it in a way that's going to work for me? Because have you noticed that when you do that, you get a lot more ease and you're actually really good at what you do? So how, Sì, per me... no, go, Chiara, yeah. Oh, sorry. Per me creare significa portare in esistenza, fare nascere una cosa che non c'era prima e quindi relativamente al lavoro è proprio ci sono così tanti modi di creare, proprio chiedersi qual è il modo in cui questo può funzionare per me, come sarebbe divertente, come sarebbe questo lavoro nel mio modo. So if you have a person that might not even know, Lisa, they don't know what they want to do. They're just blocked in a lot of points of views and judgments, maybe. And so, did you meet a lot of those people in your classes? And what do you do with people like that? E se c'è qualcuno che non ha neanche idea di che cosa vuole fare, ha così tanti punti di vista ed è così bloccato da non sapere cosa fare e viene alla tua classe, che cosa ne faresti, Lisa? Yeah, I do meet lots of people like that. And you know, this is where asking questions is so useful because it's a very gentle process to ask someone some questions that can help them to come to the awareness of what they're good at and what they really enjoy. And there is no like one linear process for this. It's literally being very present with the person in the moment and looking into their universe and seeing what's possible and inviting them to play with that possibility. Sì, incontro un sacco di queste persone nelle mie classi e la domanda è uno strumento molto gentile per portare consapevolezza nel loro universo, per permettergli di chiedere e sentire che cosa è reale per loro, che cosa è leggero per loro. E quindi sì, usiamo moltissimo questo strumento della domanda. Okay. Yeah. Chiara, do you have a question from your life or something that comes into mind? I mean, you're a multitask person, doing a lot of things. Yeah. Nothing Yeah, comes I into think mind. that, yeah, this question, Anna ha chiesto se ho delle domande nella mia esperienza personale perché faccio tante cose insieme. Yeah, I'd love to add things to my life. I've been asking that a lot in the last few months. And yeah, I don't know what pops into my mind is how can I keep on adding more and more stuff and be present with every project I have going on, and you know, like nurture and follow each of them, but you know,
having still expanding to have space to more for showing up more. I translate myself. Yes. It's a little bit like a schizophrenic thing, but Sì, posso tradurre anch'io, però vabbè, oh vai. yeah, please. I'm sorry. No, vabbè, Chiara ha chiesto come nella sua vita lei crea tante cose e vuole aggiungere anche altre cose, però la domanda è come può rimanere presente e avere questo spazio tutto il tempo per, cioè, il benessere, per stare bene, di non perdersi in questo modo che gli piace lavorare. So having multiple projects doesn't mean you have to work on all of them all of the time. So you can be very present with them, the energy of them, and have awareness of when they require your attention, and some of them you can leave until they're ready for your attention. And so I have like 30 to 50 projects, and I work on the ones that can move forward the fastest. I love that. I love that. Lisa, lo faccio io o fai tu, Chiara? Fai tu. Come vuoi, è bellissimo. Io mi sono permessa di ricevere, ma poi così continui con l'energia, con l'intervista. Lisa diceva, ascoltate questo. Lisa ha in questo momento da 20 a 50 progetti sui quali sta lavorando. Quindi c'è spazio per anche di più. Wow! Quindi bene, e Lisa ricordava che non è necessario lavorare su tutti quanti i progetti nello stesso momento, che possiamo essere presenti con l'energia, quindi tirare energia in tutti questi progetti che abbiamo e aspettare che siano maturi per poterci lavorare sopra, quindi ogni progetto chiedere il momento adesso, lo faccio dopo, lo faccio in questo momento, e quindi prenderne un po' per volta ma essere energeticamente presente con tutti quanti. I think it's so beautiful. Yes. Yeah. So, and that might mean that in one day I spend 10 minutes on something, 5 minutes on something else, 2 hours on something else, or the whole day on one thing. And I don't have a point of view which it is. It's like, where is the energy and where can I make the greatest difference? Wow. Lisa, I must say that it creates so much ease. I mean, I know already so much about this, but speaking to you and to Chiara, sharing these things, it's like, because many times in this reality, there's a different way of working and fixed point of views, how you should work and how you should be if you make business and blah, blah, blah. And this, for me at least, is like coming home to what I always have been, but I have not had the tools to actually, you know, let it out there and actually experiment even more. So I'm so grateful for you coming to Rome, and I'm so grateful for you, Chiara, being here. And I can't wait for this class. I cannot wait. It's going to be so much fun. I just want to say thank you that I'm grateful. What are you doing? Dancing, Chiara? Yeah, I'm so grateful too. But I don't want to interrupt you, so I'm happy dancing in the background. Lisa diceva, I just want to let people know, Lisa diceva che di tutti i suoi progetti magari lavora 5 minuti su un progetto, 20 minuti su un altro, tutto il giorno su un altro progetto e non ha un punto di vista su questo, non si giudica per questo, e Anna appunto le diceva quanta facilità e gratitudine questo le comunichi, e veramente non vediamo l'ora che arrivi a Roma. Grazie Lisa for coming. 20 to 50 projects, wow! No, Chiara got going there. Yeah. That's fun. That's cool. Yeah. Well, so we're hoping to see you in Rome. It's going to be a beautiful weather too, so come over, guys. Yes. Yeah. It's beautiful, beautiful weather, and we're going to be in the centro of Parioli in Roma, and we have the Facebook page, and everything is there, the map, and all the info that you will need. Is there anything else that I should mention, Lisa, that you want me to mention? Saremo nel centro di Parioli, ci sarà un tempo bellissimo e quindi venite numerosi. E Lisa, se c'è qualcos'altro che vuoi farci sapere.
Oh, we've lost her. Are you there? Okay. Yeah. I think the only thing is, like, I would really love to play with you. Everywhere where I'm doing these classes, people are so grateful at the end of them because the change has so much ease in it, and there is a lightness and a playfulness in the classes. We have a lot of fun. And so, yeah, I would love to meet you in Rome. And, you know, Chiara will be translating for us, and Anna will be there. And I'm really grateful for all of you for the contributions you can be, too. Yes, yes. So are we. We're really grateful for you coming here. And yeah, what else can we add to all of this? And thank you very much. Thank you all of you that are listening out there, and for you that put in the questions. Chiara? Grazie Lisa. Lisa diceva che le persone dopo la classe sono veramente molto grate perché sentono quanto il cambiamento sia leggero, possa essere leggero, giocoso e divertente, che in realtà andremo a giocare e vedremo cos'altro è possibile. Quindi grazie, venite. Cos'altro possiamo aggiungere a questo? Questo invito può essere ad aggiungere qualcosa nella nostra vita. No, I think that's it. Yeah. Can't wait to see how it's going to be. Yeah. So thank you everyone who's listening, and hopefully I'll see you in Rome. Okay. Thank you. See you soon. Grazie. Bye. Ci vediamo a Roma. Ciao. Arrivederci.